Okay, very good evening. I hope I am audible and my screen is also visible. Can you all hear me? ओके. आवाज येत आहे ना माझी? Okay. So today let us continue with the course on an introductory course in data science and machine learning. Today we are going to study about descriptive data analysis. So this is the first topic of data analysis. आपण डेटा ॲनालिसिसला सुरुवात डिस्क्रिप्टिव्ह डेटा ॲनालिसिसवरून करतो. सो व्हॉट इज दिस डिस्क्रिप्टिव्ह डेटा ॲनालिसिस? Descriptive data analysis is the process of summarizing and interpreting the main features of a data set. कोणताही एक डेटा सेट आपल्याकडे असला त्याचे जे प्रायमरी और मेन फीचर्स आहे ते आपल्याला स्टडी करायचे असतात. दॅट इज कंपल्सरी टू स्टडी दी मेन और दी व्हेरी बेसिक फीचर्स ऑफ द डेटा सेट. And descriptive data analysis helps us in doing that. It provides insights into the data by using statistical techniques and visualizations to describe the basic characteristics such as trends, patterns and distributions. डेटामध्ये कोणताही ट्रेंड असला नाहीतर बेसिक पॅटर्न असला or it follows certain distribution. This distributions, it is a part of statistics. In statistics and also in mathematics you can study the distributions. There are many distributions in statistics such as binomial distribution, Bernoulli distribution, normal distribution, exponential distribution. तर असे खूप सारे डिस्ट्रीब्युशन्स असतात. तर डेटा कोणताही एक डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करत आहे की नाही, डेटा कोणताही एक ट्रेंड फॉलो करत आहे की नाही, किंवा डेटा कोणता पॅटर्न शो करत आहे की नाही, तो बेसिक डिस्क्रिप्टिव्ह डेटा ॲनालिसिसमध्ये आपल्याला समजून येतं. Descriptive analysis is often the first step in data analysis, setting the stage for more advanced analysis like predictive or inferential statistics. The first step for any data analysis is the descriptive data analysis. जर तुम्हाला डेटा सायंटिस्ट व्हायचं असेल or you want to learn how to analyze a data, the first step, the first thing which you have to learn is descriptive data analysis. This descriptive data analysis describes the data. So it tells you the basic features like trend, pattern or distributions of the data. Key components in descriptive data analysis. First, measures of central tendency. सगळ्यात पहिला कंपोनंट आहे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी. डेटाची टेंडन्सी कुठे सेंट्रलाइज होत आहे. वेन वी वॉन्ट टू मेजर दिस थिंग वी यूज measures of central tendency. The first measure is mean. Mean, the average of the data values calculated by summing all the values and dividing by the number of observations. So basically mean is nothing but your arithmetic mean. Arithmetic mean or average कोणत्याही डेटा व्हॅल्यूचा काय असतो त्यांना सर्वांना ॲड करायचं अँड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स. सो व्हॉट इज द अरिथमॅटिक मीन ऑफ नंबर्स 1, 2, 3? देर आर 3 नंबर्स 1, 2 and 3. 1, 2, 3ला ॲड करा, यू विल बी गेटिंग 6.
Divide 6 by 3 because we are having 3 numbers 1, 2 and 3. 6 divided by 3 is 2. The arithmetic mean of 1, 2, 3 is 2. Second is median. The middle value when the data is ordered from smallest to largest. It divides the data set into two equal halves. Same example 1, 2, 3 आहे आपल्याकडे डेटा. So first is 1, second data point is 2, third data point is 3. If we arrange this in arranging order, it is already in ascending order. It is already in ascending order. That is 1, 2 and 3. The middlemost value is 2. The middlemost value is 2 and hence the median is 2. जी पण middlemost value असेल of the data when the data is arranged in increasing order, then the middlemost value is called as the median. It is the center value or the middle value. Third is the mode. The value that appears most frequently in the data set. Now, मोड म्हणजे काय? जर आपण इंडियामध्ये फक्त फिमेल्सचे शू साईज आपण बघितलं. So we are going to do a survey of shoe size of women in India. It comes out that most of the women, they wear shoe size number 6. 6 is the shoe size for most of the maximum women in India. So the mode of the shoe size for India is 6. So mode is, again I am reading, the value that appears most frequently in the data set. तुमचा डेटा सेट आहे, सगळ्यात जास्त कोणती व्हॅल्यू रिपीट होतं खूप जास्त वेळा, तो तुमचा मोड असतो. सो इफ आय एम हॅविंग अ डेटा सेट ऑफ 1, 1, 2, 2, 2, 3. 1, 1, 2, 2, 2, 3. 1 is repeated twice, 2 is repeated thrice and 3 is repeated once. Which value is repeated for the most of time? 2. 2 is repeated thrice and hence your mode is 2. So the value which is repeated mostly is called as the mode. So these are the three measures of central tendency: the mean, median, mode. Measures of dispersion. आता सेंट्रल टेंडन्सी म्हणजे काय होतं की डेटाची टेंडन्सी कुठे सेंट्रलाइज होत आहे. या एक्झाम्पलमध्ये डेटा सांगत आहे की त्याची सेंटर व्हॅल्यू 6 आहे. सो इमॅजिन अ मॅग्नेट विच इज अट्रॅक्टिंग अ लॉट ऑफ नेल्स. ठीक आहे, नेल्स आहेत अँड द मॅग्नेट इज अट्रॅक्टिंग अ लॉट ऑफ नेल्स. नाव ऑल द नेल्स, इफ वी आर keeping it on table and then we keep a magnet in between, all the nails around that magnet will get stuck to that nail, to that magnet. So that magnet is called as the central tendency of the data. So in this example, the shoe size 6 is the central tendency of the data of shoe size of women. Every feet, all the feet in India of women, they are around this shoe size 6, or we can say the maximum number of women who are having shoe size 6 is highest in India. Second measure is measures of dispersion. First was central tendency, second is dispersion. Dispersion, as the name suggests, is nothing but how the data is dispersed or how this data is spread. द वास्टनेस ऑफ द डेटा. किती वास्ट डेटा आहे म्हणजे किती मोठ्या एरियामध्ये तो डेटा पसरलेला आहे. दॅट इज व्हॉट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. फर्स्ट मेजर इज रेंज. द डिफरन्स बिटवीन द मॅक्सिमम अँड मिनिमम व्हॅल्यूज इन द डेटा सेट इज द रेंज. सेकंड इज वेरियन्स. The average of the squared differences between each data point and the mean. The average of the squared differences between each data point and the mean. Data point आहे 1, 2, 3. These are our data points. The mean is 2. Just find out difference of each data point with 2.
square it and divide by 3. That is what the variance is. It measures how spread out the data points are. किती spread out आहे data points? The spread of the data. Third is standard deviation. Standard deviation, the square root of the variance representing the average distance of each data point from the mean is standard deviation. Second point मध्ये आपण variance find out केलं आहे. Your standard deviation becomes the under root or the square root of the variance. And fourth measure of dispersion is interquartile range, that is IQR. The range between the first quartile, which is the 25th percentile, and the third quartile, which is the 75th percentile, highlighting the middle 50% of the data. Some students are trying to join. Okay, excuse me. Okay, the fourth measure of dispersion is interquartile range. Interquartile range is the middle 50% of the data. तर पहिला पॉइंट इज द 25th percentile. आपल्याकडे डेटा आहे. डेटाला 4 भागात डिवाइड करा. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट अँड फोर्थ पार्ट. आफ्टर अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. सो डेटा आहे आपल्याकडे, त्याला असेंडिंग ऑर्डरमध्ये अरेंज करायचं आणि त्यांचे 4 भाग करायचे. पहिला भाग, the first part is the 1/4 part of the data. Second part is again the 1/4 part of the data. Third part is again the 1/4 part of the data, and fourth part is also the 1/4 part of the data. Now there are 3 points which are going to divide the entire data into 4 equal parts. 3 points will divide the data into 4 equal parts. These 3 points are called as quartiles. क्वार्टाइल म्हणजे 4 भाग. क्वार्टर 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. These 3 points are called as quartiles. The first point is called as the first quartile or the 25th percentile. Second point is called as the second quartile, and the third point, which is dividing the data into 4 equal parts, the third point is called as the third quartile or the 75th percentile. Difference between third quartile and the first quartile is your interquartile range. Third measure for descriptive data analysis is frequency distribution. In this, first point is frequency tables. Tables that display the number of occurrences of each unique value or range of values in a data set. आता मी एक एक्झाम्पल घेतला होता. डेटा सेट 1, 2, 3. 1 is repeated twice, 2 is repeated thrice, and 3 is repeated once. If I put this in a table, so in the first column I'm writing 1. In the second column, just in front of 1, I'm writing how many times it is repeated. So 1, 2, 2, 3, 3, 1. This table is called as the frequency table. The table of data and the frequency of that particular data point is called as the frequency table. Second is histogram. We all know what a histogram is. It is the bar chart that show the distribution of numerical data by grouping it into bins or intervals. Third is the bar charts. Graphs that display the frequency of categorical data. So let me show you one histogram. So just type histogram in Google and you will see a lot of histograms. So this is the histogram. On the x-axis we are having classes like 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30 and so on. On the y-axis we are having the frequency for each class. This is one example of histogram of test scores.
एक टेस्ट झाली होती त्याच्यात स्कोर्स मिळाले आहे मुलांना 0 to 50. आता 0 to 50च्या रेंजमध्ये किती स्टुडंट्स आहे? दिस इज अप्रॉक्सिमेटली 3 स्टुडंट्स. सो 3 इज द हाईट ऑफ दिस बार इन दिस क्लास 0 to 50. 50 to 60चा स्कोर जे आहे त्याच्यात किती स्टुडंट्स आहे? दिस इज अप्रॉक्सिमेटली 18-19. से 19. So 19 students are scoring between 50 and 60. Between 60 and 70, how many students are scoring? Approximately 26. So 26 is the height of this bar. So for each class, we are having the height of the bars equal to the frequency of that particular class. So this is histogram. And if we search for bar chart, so these are all the bar charts. There are 4 categories: A, B, C and D. A ची value is 500, B ची value is approximately 350, C is 800 and D is 750. These are the bar charts. So if you have observed in histogram, these bars are having no space in between. They are stuck together, but in bar chart each bar is having space between the next bar. So there are spaces between bars. So this is the difference between histogram and bar chart. So all these charts are then used to show the frequency distribution. Fourth is percentiles and quartiles. Percentiles, values below which a certain percentage of the data falls. For example, the 25th percentile is the value below which 25% of the data falls. So आपला डेटा आहे, डेटाला तुम्ही 100 equal parts मध्ये divide करा. So there will be 99 points which is dividing the data into 100 equal parts. The first point is called as the first percentile. The second is second percentile, third percentile and so on. Then quartiles, specific percentiles that divide the data into 4 equal parts. आता आपण बघितलं 25th percentile, 50th percentile and 75th percentile. I'll be sharing these PPTs with you. You can do as much research as you want on these topics. In exam, whatever I am sharing, the PPTs with you, त्याच्यातूनच क्वेश्चन येतील, त्याच्या बाहेरून क्वेश्चन्स येणार नाही. आणि बेसिक क्वेश्चन्स असतील. बट यू शुड नो व्हॉट दीज बेसिक टर्म्स आर. If I show you what percentiles are, so again let us go to Google and then type percentiles. Right, so हा एक फिगर बघा. या डेटाला इन्क्रीजिंग ऑर्डरमध्ये अरेंज करून 100 पार्ट्समध्ये डिवाइड केलेला आहे. There will be 99 such points. The point which is here, which is the dividing the data such that to the left of this point there is 20% of the data. So this is called as the 20th percentile. And to the right side is the 80% of the data. If I am coming here, at this point 50% data is to the left side and hence this becomes 50th percentile. If I am again going to the right, if I consider this point, then you can see that 75% of the data is towards the left and hence this is called as the 75th percentile. Similarly, let us search what are quartiles. So again we can consider this. ठीक आहे, this is my entire data. डेटाचे 3 quartiles आहेत, Q1, Q2 and Q3.
Q1च्या लेफ्टमध्ये 25% ऑफ द डेटा आहे. Or let us say this figure, this is more understandable for you. So this is the Q1 which is the first quartile. त्याच्या लेफ्टमध्ये 25% of the data आहे. Come to this point, this is the second quartile or 50th percentile. त्याच्या लेफ्टमध्ये 50% of the data आहे. And then come to this point, this is the point which is having 75% of the data towards its left, and hence this is called as the 75th percentile, or this is the third quartile. So first quartile is nothing but your 25th percentile, second quartile is your 50th percentile or your median, the middle value, here it is written median. The third point is your third quartile which is the 75th percentile. Now data visualization is the last point in descriptive statistics. आतापर्यंत आपण काय केलं, आपल्याकडे डेटा आहे त्याचा मीन काढला, अरिथमॅटिक मीन, त्याचा मीडियन काढला विच इज द सेंटर मोस्ट पॉईंट ऑफ द डेटा, त्याचा मोड काढला, द व्हॅल्यू विच इज मॅक्सिमम टाइम्स रिपीटेड. देन वी ऑल्सो फाउंड आउट द रेंज इज पूर्ण डेटा सेटमध्ये मॅक्सिमम पॉईंट कोणता आणि मिनिमम पॉईंट कोणता त्यांचा डिफरन्स. व्हेरियन्स काढला व्हेरियन्सच्या फॉर्म्युलेनी, व्हेरियन्सला स्क्वेअर रूट काढलं तर आपल्याला स्टँडर्ड डेव्हिएशन मिळालं. क्वार्टाईल्स काढले, फर्स्ट क्वार्टाईल आणि थर्ड क्वार्टाईलमधला डिफरन्स इंटर क्वार्टाईल रेंज मिळाला आपल्याला. सो मीन मोड मीडियनने आपल्याला सांगितलं की डेटा कुठे सेंट्रलाइज होत आहे. रेंज, व्हेरियन्स, स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि IQRनी आपल्याला सांगितलं की डेटाचा डिस्पर्शन किती आहे, डेटाचा स्प्रेड किती आहे. फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन आपल्याला फ्रिक्वेन्सी टेबल देतो. टेबल आपल्याला सांगतात की कोणत्या क्लासमध्ये फ्रिक्वेन्सी किती आहे. सिमिलरली histograms and bar charts can be used to represent these frequencies. Then we had seen percentiles and quartiles which divide the data into 100 equal parts or 4 equal parts. Now the last point is, हे सगळं फाइंड आउट करून झालं की डेटा विज्युअलायझेशन करायचं म्हणजे ग्राफ्स काढायचे. सगळ्यात पहिले आहे बॉक्स प्लॉट. विज्युअलाइज द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ डेटा शोईंग द मीडियन, quartiles and potential outliers. So let us see what a box plot is. You have to do nothing, just go to Google and search for box plot. So this is how the box plot looks. पूर्ण डेटाचा बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करण्यासाठी there is a statistical software R. Even nowadays in MS Excel also you can just draw a बॉक्स प्लॉट. फक्त डेटा एंटर करायचं आहे आणि कमांड द्यायची आहे ड्रॉ अ बॉक्स प्लॉट, युल गेट अ बॉक्स प्लॉट. या बॉक्स प्लॉटमध्ये काय होणार, मिनिमम व्हॅल्यू जी पण डेटाची आहे ती इथे येऊन जाणार. सो दिस इज द मिनिमम व्हॅल्यू टुवर्ड्स द एक्स्ट्रीम लेफ्ट डेटाची, मॅक्सिमम व्हॅल्यू विल बी टुवर्ड्स द एक्स्ट्रीम राईट. सो बिटवीन मिनिमम अँड मॅक्सिमम ऑल द डेटा पॉईंट्स विल बी देअर. The median is the central value of the data. This is the central value of the data, median. आणि lower quartile आणि upper quartile, that is Q1 आणि Q3. So Q1, median and Q3, this is dividing the entire data into 4 equal parts, 1, 2, 3 and 4. As I told you, the difference between Q1 and Q3 is the interquartile range, which is the IQR. So this is a very nice graph to understand what is a box plot. The title of the graph is also Introduction to Data Analysis, and this is the box plot. So you should know what are the commands to draw the box plot. जर तुम्हाला कोणी इंटरव्ह्यूमध्ये विचारलं की कोणता एक डेटा व्हिज्युअलायझेशन टेक्निक सांगा, so you can tell the box plot. नेक्स्ट व्हिज्युअलायझेशन टेक्निक आहे द स्कॅटर प्लॉट. स्कॅटर प्लॉट shows relationships between two numerical variables helping to identify correlations or trends. जर आपण दोन न्यूमरिकल व्हेरिएबल्स बघितले, लेट द फर्स्ट व्हेरिएबल बी डिमांड ऑफ
डिमांड ऑफ कॉफी इन पुणे. पुणेमध्ये डिमांड किती आहे कॉफीची, आणि ही डिमांड आपण नंबर ऑफ बॉटल्स सोल्ड पर मंथ या युनिटमध्ये घेऊ. सो इन पुणे हाऊ मेनी बॉटल्स ऑफ कॉफी आर सोल्ड इन January, in February, in March, in April till December. And then the second variable be supply of coffee in Pune city. सो सप्लाय म्हणजे किती बॉटल्स अवेलेबल होत्या इन जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च टिल डिसेंबर. डिमांडची बॉटल्स आणि सप्लायची बॉटल्स आपल्याकडे आहे. जर आपण या दोन व्हेरिएबलचा स्कॅटर प्लॉट काढला तर त्या स्कॅटर प्लॉटमध्ये आपल्याला समजेल की डिमांड आणि सप्लायमध्ये रिलेशनशिप आहे की नाही. सो डज इट हॅपन दॅट when your demand increases the supply increases, or when the demand increases the supply decreases, or the demand decreases when the supply increases, or demand decreases when the supply decreases. So what is the actual case scenario between the two numerical variables demand and supply that can be studied by using scatter plot. Scatter plot कसा दिसतो, let me just show you. So this is the scatter plot. One variable is marked on the x-axis, the other variable is marked on the y-axis. If the graph is like this, demand and supply, then it is said that the two variables are having positive correlation. म्हणजे when the demand will increase, the supply will also increase and the graph will be like this. So demand is increasing in this direction and supply is increasing in this direction and the graph is going upwards. So there is a positive correlation between demand and supply. If suppose demand is on the x-axis, supply is on the y-axis, and this is the type of the graph. So this is the negative correlation. Here you can see that the demand is increasing but the supply is decreasing. So this indicates a negative correlation. And when the graph is like this, that there is neither the graph is increasing nor the graph is decreasing, it is just running parallel to each other, random आहे हा. So it shows no correlation. There is no correlation between demand and supply. So this is the scatter plot and how scatter plot can be used to show the correlation between two variables. In your any of your research or project which is going on in any department like chemistry, botany, biotechnology, or any other department, you can use these plots for your project also. Then pie chart, everyone knows what pie chart is. It displays the proportion of categories in the data set as slices of a pie. So these are the few of the data visualization techniques which we can use to see the data, to have a visual effect of the data. These are few examples. We can have many such charts. There are bar charts, there are heat maps nowadays. What a heat map is? So it is very famous nowadays. See, every country, every researcher is using what are the latest maps going on in the market. People like to use such heat maps also. So this is the color coded heat map. The darker or the warmer the color indicates the higher the correlation or higher the value, and जितका cool color आहे it is indicating the minimum value. So green, it is looking very cool, so greens are indicating the lower values, and as the heat increases the color changes to orange and then it becomes red to show the maximum value. So there are nowadays heat maps like this is also a heat map. So as the color is getting darker, you'll understand, see here, as the color is getting darker the value is increasing. So this is the heat map. So this is a new, so this is nothing but आहे तेच, like directly
आपण असं खातो तर ते फिरून खात आहेत असताय तेच आहे. बार डायग्राममध्ये पण आपण जर बार्स इन्क्रीजिंग व्हॅल्यूजमध्ये दाखवले तर ते तसंच दिसणार की इन्क्रीज होत आहे. बट दीज आर नाव डेज व्हेरी visually attractive, and they also are doing their job well. The graph is showing what it has to show, and so apart from being attractive, this is a new concept nowadays, heat maps. And there are many such graphs which are going on, like there are spike charts also. Such spike charts are there. So new techniques of data visualization, a data scientist should learn to make his or her report very attractive. See, people also use a lot of color combinations to show their data. So data visualization is one of the basic techniques of presenting your data or understanding your data, where the spike was, where the drop is, what is the pattern if you see any pattern, what is the trend if you are seeing increasing trend, decreasing trend. The visualization techniques, they can help us a lot for understanding the data. And then if the first step is completed, where we have found out the mean, median, mode, measures of dispersion, frequency distribution, the box plots, the scatter plots, the pie charts, once this is done, this sets the foundation or the base for further data analysis. First step झालाय. Let us see one example of descriptive data analysis. So again, this is a real life example. All the examples which I am sharing with you or which we are discussing over here are real life examples. काही hypothetical examples आपण discuss नाही करत आहोत. These are all examples, latest examples, and you can use these examples anywhere in your interviews, or you can just keep notes of these examples and it will be helpful for you. So let me just check the time. What is the okay, I am having 20 minutes more. One minute. If you have any doubt, you can ask me at any point of time. All these PPTs I will be sharing. So examples of descriptive data analysis. Scenario. So what is the scenario? An online retailer wants to understand the buying behavior of its customers over the past year. कोणता एक रिटेल शॉप आहे. काल आपण ई कॉमर्सचा एक्झाम्पल घेतला होता. आज आपण एक ऑनलाईन रिटेलरचा एक्झाम्पल घेऊ. अँड दॅट पर्टिक्युलर पर्सन वॉन्ट्स टू अंडरस्टँड की त्याचं बाईंग बिहेवियर ओव्हर द पास्ट इयर, जस्ट जे आता पास्ट इयर झालेलं आहे फायनान्शियल इयर, त्याच्यात त्याचा बाईंग बिहेवियर म्हणजे कस्टमर्स कोणकोणते प्रोडक्ट्स बाय करत होते, कस्टमर बाईंग बिहेवियर त्याला स्टडी करायचं आहे. So what is the data set? First point, data set. The retailer has a data set containing customer transactions, including purchase amounts, product categories and purchase dates. त्याच्याकडे कस्टमर ट्रान्झॅक्शनचं सगळं डिटेल असेलच. इन्क्लुडिंग परचेस अमाऊंट, कितीचं अमाऊंट कोणत्या कस्टमरने परचेस घेतलं आहे, प्रोडक्ट कॅटेगरी कोणती होती आणि परचेस डेट कोणती आहे. सेकंड इज सेंट्रल टेंडन्सी. आता व्हॉट दॅट पर्टिक्युलर ऑनलाईन रिटेलर विल डू, इट विल फाइंड आउट द सेंट्रल टेंडन्सी. फर्स्ट वॉज अवर मीन. सो मीन परचेस अमाऊंट, कॅल्क्युलेट द ॲव्हरेज परचेस अमाऊंट टू अंडरस्टँड टिपिकल स्पेंडिंग बिहेवियर. स्पेंडिंग बिहेवियर कसा आहे त्याच्यासाठी सगळ्यात पहिले तो सगळ्या परचेस अमाऊंट, जितके पण परचेसेस झाले आहे त्यांचा अमाऊंटचा अरिथमॅटिक मीन काढणार. Second is median purchase amount. Identify the middle spending amount which may provide a better central value if the data is skewed. Skewed म्हणजे if the data is asymmetrical data. Skewed data म्हणजे तिरपा data. Let me just show you what a skewed data is. Whatever you don't understand, especially in this lecture,
descriptive statistics, all you need to do is just Google, click on images, and then type. So what we are looking for, we are looking for skewed data, and now you are getting good graphs. So if after drawing a graph, if your graph comes out to be the middle one where it is having a perfect symmetry around the straight line, this is a symmetric data, and the other two datas are the skewed data. So the first is positively skewed. So if the graph is bent like this from the right hand side, then it becomes positively skewed. If the graph is bent from the left hand side, it becomes negatively skewed. Skewed म्हणजे asymmetry. Yes. सो जर डेटा स्क्यूड असेल तर आपण मीडियन परचेस अमाऊंट घेऊ. जितकी पण परचेस अमाऊंटचा डेटा आहे त्यांना इन्क्रीजिंग ऑर्डरमध्ये अरेंज करा आणि मिडल मोस्ट व्हॅल्यू करा, दॅट विल बी युअर मीडियन. मोड ऑफ प्रोडक्ट कॅटेगरीज म्हणजे कोणती कॅटेगरीमध्ये हायेस्ट फ्रिक्वेन्सी बायर्स आहे. सपोज फॉर एक्झाम्पल ॲमेझॉन आहे आणि ॲमेझॉनमध्ये फर्निचर या कॅटेगरीमध्ये खूप सारे सगळ्यात जास्त प्रोडक्ट्स फर्निचर कॅटेगरीमध्ये गेले आहे. तर विच कॅटेगरी इज द मोड? फर्निचर कॅटेगरी. सो मोड ऑफ प्रोडक्ट कॅटेगरीज डिटरमाइन विच प्रोडक्ट कॅटेगरी इज मोस्ट frequently purchased. First data set you should have, second central tendency, third is dispersion. Standard deviation of purchase amounts. Assess the variability in customer spending. किती व्हेरिएबिलिटी आहे, किती डिस्पर्स डेटा आहे, किती वॅरी करतो डेटा, दॅट इज गोइंग टू बी फाउंड आउट बाय कॅल्क्युलेटिंग द स्टँडर्ड डेविएशन. सेकंड इज रेंज ऑफ परचेस अमाउंट्स. आयडेंटिफाय द स्प्रेड बिटवीन द स्मॉलेस्ट अँड द लार्जेस्ट परचेसेस. सगळ्यात मिनिमम अमाऊंटची कोणती वस्तू होती आणि सगळ्यात मॅक्सिमम अमाऊंटची कोणती वस्तू होती. फॉर एक्झाम्पल इन ॲमेझॉन इफ यू आर बाईंग अ शूलेस, 10 रुपयाची की 11 रुपयाची शूलेस मिळते ॲमेझॉनवर. अँड देन समवन इज बाईंग अ लॅपटॉप ऑफ वर्थ सपोज 3 lakhs. That may be, suppose that is the maximum purchase. So 3 lakhs minus 10 rupees is your range. So minimum purchase amount and the maximum purchase amount, त्यांचा difference is your range. Fourth is frequency distribution. Histogram of purchase amounts. आपण आताच बघितलं हिस्टोग्राम काय असतो. Histogram of purchase amounts visualize how often different purchase amounts occur. Second is bar chart of product categories. Show the frequency of. Okay, someone is messaging. Let me just cater to their doubts. अच्छा, आवाज ब्रेक होता है का? थांबा. ॲक्च्युली आय एम नॉट वेल म्हणून मे बी तो आवाज तसा थोडा वाटत असेल, बट जर टेक्निकल इश्यू असणार तर लेट मी जस्ट चेक. I hope it is better now, and if not, please let me know that it is still breaking. So fifth is visualization. Box plot of purchase amounts. Visualize the distribution, median, quartiles and outliers in the purchase amount. आताच आपण बघितलं की बॉक्स प्लॉटमध्ये आपल्याला मिनिमम व्हॅल्यू, मॅक्सिमम व्हॅल्यू, मीडियन व्हॅल्यू आणि क्वार्टाइल्स हे दिसून येतात. So if we are drawing the box plot of purchase amounts, then we are going to get these values from that particular graph visually. Second is scatter plot of purchase amounts over time. So examine trends in spending behavior over the year, such as seasonal spikes in sales. So scatter plot मध्ये जर आपण स्कॅटर प्लॉट ड्रॉ केलं ऑफ परचेसेस ओव्हर
टाईम देन आपल्याला ग्राफमधून दिसून येतो की सेल्स जेव्हा सीझन असतो म्हणजे दिवाळी नाहीतर फेस्टिवल सीझन कोणताही फेस्टिवल सीझन असतो तेव्हा सेल्समध्ये कशी इन्क्रीज ऑर डिक्रीज होतं कसं इन्क्रीज ऑर डिक्रीज होतं दॅट इज वॉट वी आर गोइंग टू सी यूजिंग स्कॅटर प्लॉट सो what this online retailer has done for descriptive statistics, he found out mean, median and mode of the purchase values and then found out the dispersion, then the frequency distribution and then visualization techniques like box plots and scatter plot. ठीक आहे. सो धिस कम्प्लीट्स युअर डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स. इतकं जर तुम्ही केलं तर दॅट विल बी युअर डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स ऑफ ऑर डिस्क्रिप्टिव्ह डेटा ॲनालिसिस. सो व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव्ह डेटा ॲनालिसिस? अंडरस्टँडिंग द डेटा. डेटा आपल्याला काय बोलण्याचा प्रयत्न करत आहे तो सगळ्यात पहिली स्टेप असते डिस्क्रिप्टिव्ह डेटा ॲनालिसिस. So understanding the data, descriptive analysis provides a comprehensive summary of the data set. Okay, so sorry. So I was, let me change. Yeah, okay, I think now it is better. I'm so sorry. So I was trying to tell you what this online retailer has done for a descriptive data analysis is first he collected the data set, then that person found out the central tendency which is the mean, median and mode of the purchase amounts, then found out the dispersion of the data, तो डेटाचा स्प्रेड किती आहे, then frequency distribution and visualization technique. So doing all these things, by doing these 5 steps, the online retailer has done his descriptive data analysis. तर इतके जर तुम्ही स्टेप केले then you will understand your data. That means you have completed your descriptive data analysis. The first step of data analytics is you have studied today. Importance of descriptive data analysis. First is understanding the data. तुमचं डेटा, what the data is trying to tell you. The first step, the first voice is do the descriptive data analysis and then understand what the data is hinting you. पहिला पाऊल म्हणजे डिस्क्रिप्टिव्ह डेटा ॲनालिसिस करा आणि मग नंतर बाकीचं ॲनालिसिस करा. सो फर्स्ट इज अंडरस्टँडिंग द डेटा. Descriptive analysis provides a comprehensive summary of the data set, helping analysts understand the data structure and key characteristics. What is the structure of the data? What are its key characteristics? The basic points of data that is understood by descriptive data analysis. Second is identifying patterns. It helps identify patterns, trends and outliers which can inform decision making, which can help in informed decision making and further analysis. So you can just identify the patterns and trends. Data validation. Descriptive statistics can be used to check for errors or anomalies in the data before conducting more complex analysis. जर आपण मीन काढायचा प्रयत्न केला डेटाचा using any software and if there is certain missing value in the data, the software is going to give you error. So if there is a large data of say 10,000 data points, आता 10,000 डेटा पॉईंटचा आपण मीन काढायला सांगितलं कम्प्युटरला आणि कम्प्युटर सेड दॅट युअर 999 पॉईंट इज मिसिंग, then it will tell you that there is a missing point and you have to clear that point or interpolate that missing point. सो डेटा आपला व्हॅलिड आहे की नाही फॉर ॲनालिसिस ते पण आपल्याला पहिल्या स्टेपमध्ये समजून जाणार. सो दॅट इज डेटा व्हॅलिडेशन. अँड लास्ट इज कम्युनिकेशन. द व्हिज्युअलायझेशन्स, द बॉक्स प्लॉट्स, स्कॅटर प्लॉट्स जे पण आपण व्हिज्युअलायझेशन टेक्निक्स बघत आहोत, द व्हिज्युअलायझेशन्स अँड समरी स्टॅटिस्टिक्स जनरेटेड फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव्ह ॲनालिसिस आर युजफुल फॉर
communicating findings to stakeholders who may not have a technical background. आता आपण जर लोकांना अरिथमॅटिक मीन म्हणालो तर त्यांना मे बी इतकं समजदार नाही, पण आपण ॲव्हरेज म्हणालो, दी ॲव्हरेज ऑफ स्कोर्स इज 55, तर ॲव्हरेज लोकांना समजतं. जर आपण त्यांना एक प्लॉट दाखवला ट्रेंडचा, ते पीपल विल अंडरस्टँड. सो पीपल हू आर नॉट हॅव्हिंग a lot of technical background of data analysis, they will also understand the data once you are trying to tell them that this is the average, this is the graph, असा increase होता है, असा decrease होता है. So communication, or rather telling to other people what you have understood, is very simplified by using these descriptive data analysis techniques. So let us see the conclusion. Descriptive data analysis is a fundamental step in the data analysis process. Okay, this is the basic step, the fundamental step. It provides a clear, concise summary of the data, making it easier to understand the basic features and relationships within a data set. This foundational analysis is critical for informing subsequent analysis and guiding data-driven decision making. ही फंडामेंटल स्टेप आहे आणि सबसिक्वेंट ॲनालिसिस म्हणजे समोरच्या ॲनालिसिससाठी ही फंडामेंटल स्टेप खूप युजफुल असतो. म्हणून डिस्क्रिप्टिव्ह डेटा ॲनालिसिस हॅज अ ग्रेट रोल अँड एव्हरी बिग डेटा सायंटिस्ट he has to do this descriptive data analysis before doing the further analysis. याच्या फर्दर याच्या पुढे जाताच येणार नाही. वन्स यू हॅव नॉट डन डिस्क्रिप्टिव्ह डेटा ॲनालिसिस, यू कॅन नॉट डू फर्दर डेटा ॲनालिसिस. सो वन्स यू आर हॅव्हिंग डेटा, every time first do these 5 steps first and then you can go for further data analysis. So if you are having any doubt today, please ask, otherwise we can stop. Okay, if there are no doubts, then let us stop and meet tomorrow at the same time. Thank you. Thank you. Thank you.